Okay, so we go to Max Verstappen to start at this press conference for the European KF2 Championship. Max Verstappen, I would like to say finally you have a win in a CIK FIA race. You must be happy. Yeah, I'm really happy right now because I've never won a race before in the CIK, so that was a little bit disappointing. We tried to do our best this weekend. I think in the practice we show already the potential. We were fast, or even in time qualifying, we qualified third. It was quite tricky this weekend with the rain, then it dries up again. Yeah, final one, I was leading and made a mistake, so I finished second. And in the dry, final two was just perfect. Everything was good. The chassis, the engine, was really happy. Donc pour Max Verstappen, en fait, c'est sa première victoire dans une course officiellement reconnue par la CIK FIA. Il avait souvent eu la malchance au moment où il ne fallait pas. Donc il dit enfin, je suis content de remporter cette victoire. On a montré dès les essais qu'on était très rapide et qu'on pouvait vraiment être dans le coup. Le week-end a été très difficile parce que les conditions étaient tellement difficiles avec la pluie, avec le sec. Il y a des moments où c'était vraiment très très délicat. Et puis dans la course 1, j'étais bien en tête et j'ai fait une erreur. J'ai terminé deuxième. Dans la deuxième course, par contre, tout s'est vraiment très très bien passé, tout marchait bien, le châssis, le moteur, c'était vraiment parfait. Max, we saw you also in Suzuka for the KF1 World Championship. You were also amongst the first, but here in comparison with your opponents in the World Championship, you were really fast. So how can you explain that? In Suzuka we had some problems with the fuel, so that's why we had also some problems with the engine. And I made pole position on Sunday. So that was a positive thing, but after it was difficult for us. There is nothing that can explain that it was such different, the Bridgestone and Vega tire perhaps, or no? With the chassis we still need to work a little bit on the Bridgestone tires, because it was the first time for me also on the Bridgestones. I think even if we had a fuel problem, I think we were quite fast, so we will see. Thank you. Max Verstappen qui explique, donc à Suzuka pour la première manche du championnat du monde KF1, on a vu qu'il était parmi les plus rapides, mais peut-être pas le plus rapide comme il l'a montré ce week-end. Et il dit c'est vrai qu'à Suzuka on a eu pas mal de problèmes avec l'essence et donc avec les moteurs en début de week-end. Et puis on était vite malgré tout. On lui demandait si c'était les pneus. Il dit c'est vrai que c'était la première fois que je roulais avec des Bridgestone spéciaux à Suzuka, et ici c'était un peu différent. Thank you very much, Max. We go to Charles Leclerc in English, Charles? No problem. We can do it in English, I think. Charles, a win quite unexpected in the first race, or at the moment I think you didn't expect you could win. Max did a mistake, and then what happened in the second, it was more difficult. First race, under the rain we were very fast, but at the same speed of Max. And Max did an error, and so I could pass first, and then I stay at the first position because we were at the same speed, and at the last he was a bit faster at the last lap. And for the second race, in the 5-6 first lap, we had a bit problems with the chassis. It was sliding a lot, and so I've lost lot of position, and then I had to catch up everything, and I've done 7 at the end, which is not too bad because we are second at the championship and still 2 race more. Donc Charles Leclerc qui dit dans la première course qu'il était très rapide aussi, presque aussi rapide que Max à un certain moment dans la course, et puis Max a fait une erreur, il a pu passer en tête, et dans la deuxième ils ont eu des problèmes, il dit au niveau du châssis, en tout cas ça glissait beaucoup, j'ai perdu beaucoup de positions au début de course, et puis j'ai pu petit à petit remonter jusqu'à la 7e place. Charles, in this European Championship there are 4 races and 3 results are taken. It means that before going to PF you are almost the same as Max, I mean 1 win for each. So in PF it will be very, very interesting, isn't it? Yeah, it will be. The championship will be winning PF in any way. It's 4 races. It's a long championship, and hopefully we will do good in PF too.
Et il y a 3 résultats sur 4 qui sont retenus dans le championnat d'Europe KF2 et donc Charles qui dit forcément ça va se jouer à PF. J'espère qu'on sera rapide là-bas aussi comme on a pu l'être ici, mais ce sera intéressant. We go to Ben Barnicoat. Ben is third tonight in the championship. It's just unbelievable if you know that Thursday he had some problem with the scrutineering with the engine which was not mounted exactly as it must be, and you are third. You will never have dreamed about that Thursday night. Well, after through the practices, we knew that we had great pace because we was up there in all of the practices and was fast when was tested here prior to the event, and then came to qualifying and I did really good. I was pole in my group by 2/10 and third overall, but I had it taken off me, so we knew it was going to be very hard to make the finals, let alone get the results that I did. And in all my heats, it was basically about the first 2 laps. Those 2 were the ones where I really had to perform and do good, which I did, and got some good result heats and put me on grid 22 for the final. And I knew it was always going to be very hard because the quality in the grid of the final there was lots of really good drivers, and I did really well to get 5th in the first final from 22nd, and then for the second final I had a great start and got into the lead on the first lap, but then I was pushing probably a little bit too hard and made quite a bad mistake and allowed Max through, and then it took me a while to get my tyres back, but I still got a good second and third in the championship, which is quite incredible considering I qualified third, but 108 out of 108, so I'm really happy with how the weekend's gone, and obviously going to PF in my home country, I'm good around the track and I've got a really good chance of winning there and hopefully taking the title, but it's going to be very hard to beat Max and Charles. Thank you Ben. Ben qui nous dit donc en français, il savait dès le début des essais libres qu'ils avaient le bon rythme. Les essais qualificatifs étaient très très bons puisqu'ils ont terminé 3e, et puis il y a eu ce problème où ils ont été déclassés pour un moteur qui était mal monté. À partir de là, il dit, on savait forcément que ça allait être très très difficile d'aller en finale. Je me suis vraiment concentré dans les manches pour être très rapide durant les premiers, deuxième tours, essayer de gagner un maximum de place à ce moment-là. On a pu aller en finale, et puis là, forcément le niveau était très relevé. Je me suis bien battu en première course, j'ai pu remonter 5e, et puis dans la deuxième course j'ai fait une petite erreur, j'ai un peu sali les pneus, mais malgré tout je termine 2e, donc c'était vraiment très bien. I think you said almost everything. Perhaps one thing, yeah, PF is your track, isn't it? I think your father is working on there, or can you explain a little bit? Well, yeah, I've done a lot at PF because that was the first track that I started at in the mini kart. So I have very good experience of the track, and also my father made the extension for the new circuit, and I've had quite a lot of testing around there and obviously the race in the British Championship, so I'm really confident going into the race, yeah. Your father made the new part. Did he make a shortcut for you? No? Normally not, ok. Il nous disait, oui, il ira à PF où il pourra encore jouer le titre, puisqu'il grâce à ses performances d'ici, c'est une piste qu'il connaît forcément très bien, puisque vous savez que PF a été modifié, a été agrandi, et c'est son papa qui a fait les travaux. Il n'a pas fait de raccourci, mais c'est lui qui a fait les travaux. Il a eu l'occasion d'y rouler dans le cadre du championnat de Grande-Bretagne, et donc il est confiant de pouvoir gagner là-bas, peut-être gagner le titre, mais ce sera très difficile contre Charles et Max. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, qui sont vraiment très rapides. Thank you very much.